Darslarni zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalaridan samarali foydalangan holda o'tish orqali sifat ko'rsatkichiga erishish hamda barcha fanlardan mahorat darslari, fanlar festivali, fan kechalari, namunali to'garak mashg'uloti kabi ta'lim jarayonini yaxshilashga qaratilgan metodik tadbirlar tashkil etish yuzasidan metodik va amaliy yordam ko'rsatib kelmoqda. Mazkur ilm dargohi 1964-yil 25-aprelda Sirdaryo viloyati markazi Guliston shahrida institut maqomi bilan tashkil etilgan bo'lib, hozirgi kunda Sirdaryo viloyat xalq ta'limi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish hududiy markazi nomi bilan faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Ayni vaqtda hududiy markaz ixtiyorida 14 ta o'quv xonasi, 2 ta o'quv laboratoriyasi, 34 o'rinli tinglovchilar turar joyi, sport zali va sport maydonchasi, zamonaviy axborot resurs markazi va oshxona mavjud. Hududiy markazda 46 nafar pedagog kadrlar faoliyat yuritib kelmoqda. Bugungi kunda markazda 6 ta kafedra, ya'ni maktabgacha boshlang'ich va maxsus ta'lim metodikasi, tillar va uni o'qitish metodikasi, aniq va tabiiy fanlar metodikasi, ijtimoiy iqtisodiy fanlar metodikasi, pedagogika va psixologiya ta'lim texnologiyalari, amaliy fanlar va maktabdan tashqari ta'lim metodikasi faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Hozirgi kunda markaz rahbari Barno Nazarova boshchiligida markazning ilmiy salohiyatini kuchaytirish, jamoada ishchanlik va ijtimoiy muhitni qaror toptirish, tinglovchilarning pedagogik mahoratini oshirish maqsadida mustaqil ijodiy va ilmiy tadqiqot ishlarini tashkil qilish, mehnat intizomini va shaxsiy mas'uliyatni kuchaytirish masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda. 2020-yilda hududiy markazga 6 nafar professor, 1 nafar akademik, 1 nafar falsafa doktori ishga qabul qilindi. Natijada markazning ilmiy salohiyati 27% dan 41% ga ko'tarildi. Markazda o'quv jarayoni zamonaviy usullarda tashkil etib kelinmoqda. Hududiy markazda zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish uchun barcha sharoitlar yaratilgan. 4 ta kompyuter sinfi, 9 ta video proyektorlar va 5 ta elektron doska o'quv jarayonini samarali tashkil etishga xizmat qilmoqda. Tinglovchilar uchun 60 dona kompyuterlar, xodimlar uchun esa 20 dona kompyuterlar zamonaviy optik tolali internet tarmog'iga ulangan. Shuningdek, markazda Wi-Fi zonasi ham tashkil etilgan. Hududiy markazda axborot resurs markazi ham professor o'qituvchilar, malaka oshirish kurs tinglovchilariga xizmat ko'rsatadi. Kutubxona fondida jami 22350 dona qog'ozli va elektron resurslar mavjud bo'lib, shundan 13150 dona elektron shakldagi va 9200 dona qog'ozli adabiyotlar tashkil etadi. Elektron kutubxonani boyitish maqsadida 1800 dona adabiyotlar skaner qilindi. Axborot resurs markazi foydalanuvchilari talablariga ko'ra, xonada mavjud bo'lmagan adabiyotlarni elektron manbalarni boyitish maqsadida 100 dan ortiq elektron manbalar olib, kutubxona bazasiga joylashtirildi. Shuningdek, raqamli adabiyotlardan foydalanish yo'lga qo'yilgan. Hududiy markaz xalqaro hamkorlik ishlarini tashkil qilish, qayta tayyorlash va malaka oshirish tizimiga oid ilg'or tajribalarni o'rganishga doir ishlarni jonlantirish maqsadida Qozog'iston davlat san'at universiteti, Tojikiston Respublikasi Xo'jand davlat universiteti, Buxoro Qorako'l matematikaga ixtisoslashtirilgan maktab internatlari bilan hamkorlik shartnomalari tuzgan. Ilmiy metodik ishlar sohasida markaz professor o'qituvchilari tomonidan 2020-yilda 100 dan ortiq metodik tavsiya va qo'llanmalar yaratildi. Hududiy markazda ilmiy tadqiqot ishlarini amalga oshirayotgan professor o'qituvchilar bugungi kunda 13 nafarni tashkil etadi. Shulardan 2 nafari yil yakuniga qadar o'z ilmiy ishlarini yakunlab, himoyaga chiqishlari rejalashtirilgan. Hududiy markazda respublika va xalqaro miqyosda seminarlar ham bo'lib o'tadi. 2021 o'quv yilida markazda 2 Assalomu alaykum, hurmatli konferensiyamiz ishtirokchilari va mehmonlar.
Masofaviy ta'lim samaradorligini oshirishda xalqaro tajribalardan foydalanish, muammo va yechimlar mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasini ochib berish uchun so'z navbatini Sirdaryo viloyati xalq ta'limi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish hududiy markazi direktori, pedagogika fanlari nomzodi dotsent Nazarova Barno Alijonovnaga beramiz. Здравствуйте, уважаемые гости и участники международной конференции. Слово для открытия международной научно-практической конференции на тему использования международного опыта и повышения эффективности дистанционного образования, проблемы и пути их решения предоставляется директору регионального центра переподготовки и повышения квалификации сотрудников народного образования в Сырдарьинской области, кандидату педагогических наук Назаровой Барно Алиджановне. Good morning, dear guests and our participants. International Online Scientific and Practical Conference in the topic using international experience in the field of improving effectiveness of distance education, problems and solutions. The opening of the International Scientific Conference is given to the Director of the Regional Center of Requalification and Retraining of the Public Staff of Sirdaryo Region, Nazarova Barno Alijonovna, candidate of Pedagogical Scientist. Assalomu alaykum, hurmatli konferensiyamiz qatnashchilari va mehmonlari. Bugungi masofaviy ta'lim masalalariga bag'ishlangan konferensiyamizga xush kelibsizlar. Masofaviy ta'lim o'quv jarayonining maqsadi, mazmuni, uslublari, o'qitish vositalari va internet texnologiyalari yordamida tinglovchi hamda o'qituvchilarning masofadan turib interfaol muloqot qilish jarayoni hisoblanadi. Bugungi kunda ta'limdagi islohotlar butun dunyoni qamrab olgan. Shu jumladan bizning jannat makon mamlakatimizda ham konferensiyamiz doirasida mamlakatimiz va xorijiy mamlakatlarda masofaviy ta'lim samaradorligini oshirish bo'yicha olib borilayotgan oxirgi texnologiyalar bilan tanishamiz, tajriba almashamiz. Konferensiyamizni ochiq deb e'lon qilaman. Serquyosh O'zbekistonimizga xush kelibsiz. Здравствуйте, уважаемые участники и гости международной конференции. Добро пожаловать в сегодняшнюю конференцию, посвященную дистанционному образованию. Дистанционное обучение – это процесс дистанционного и интерактивного общения учеников и преподавателей с использованием цели, содержанием методов, учебных пособий, интернет-технологий образовательного процесса. Реформы образования продолжаются по всему миру, в том числе и в нашей стране. Сегодня мы познакомимся с новейшими технологиями повышения эффективности дистанционного образования. Например, некоторых зарубежных стран поделимся опытом. Объявляя нашу конференцию открытой, добро пожаловать в нашу солнечную страну. Hurmat bilan so'z navbatini O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi akademigi Jo'rayev Rizvoy Haydarovga beramiz. Слово предоставляется академику Академии наук Республики Узбекистан Jo'rayev Rizvoy Haydarovich. It's turn to give the speech for Jo'rayev Rizvoy Haydarovich, academician of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan. Lecture: The Problem of Informatization of Education System. Assalomu alaykum, hurmatli hamkasblar. Добрый день, уважаемые коллеги. На протяжении 2 лет дистанционное образование получило новый импульс и улучшение и совершенствование дистанционного образования. Сама жизнь нас вынудила более принципиально и более широко заниматься этой проблемой. Если говорить на протяжении последних 2 лет, мы даже достигли того, что защита диссертации тоже проходила дистанционно. И первый, я бы сказал, дистанционная защита прошла именно в Гулистане. Защищающий находился в Гулистане и защищал свою диссертацию. Вот ровно год тому назад. Практически на сегодняшний день таких защит уже десятки. Говорить о дистанционном образовании мы вынуждены, но здесь дистанционное образование, я бы скажу,
накладывает еще большую ответственность нашим педагогам. Педагоги должны больше и внимательнее готовиться к каждому уроку. Но, к сожалению, у нас еще есть такие педагоги, которые берут, можно сказать, электронную версию учебника и по этой электронной версии учебника стараются преподавать. На наш взгляд, такое преподавание пользу не дает. И поэтому мы просили бы наших педагогов, практиков более обширнее и широко готовиться к своим урокам. Но существует ряд проблем. Это, на наш взгляд, первое, что есть, это обратная связь. Педагог не может видеть, как всегда он привык видеть, взгляды своих слушателей, студентов, учащихся, и таким образом определять, насколько усвоили тот или иной предмет или ту или иную тему. Поэтому то, что связано с обратной связью, у нас существует еще много проблем. Ну, я считаю, особенно для школьников, первая проблема – это отсутствие у многих техники. Я вам скажу, почему отсутствие. Не от того, что узбекские дети, можно сказать, финансово не очень, от того, что в узбекской семье многодетность есть. Если какая-то техника существует, то им может пользоваться один ребенок, а остальные должны стоять в очереди. Поэтому вот эта проблема, я думаю, что существует не только в Узбекистане, а у наших соседей то же самое, потому что в среднеазиатских республиках, значит, многодетность остается. Следующая проблема – это то, что наш учащиеся, но не все учащиеся узбеки говорят, нас то же самое, что 5 пальцев они одинаковые, есть учащиеся, которые, можно сказать, филонят. Он около экрана может выставить какую-то картиночку, а сам заниматься чем-то другим. Первая часть. Вторая часть. Мы считаем, что... Ovoz chiqmayapti-da. Ovoz chiqmayapti. Да, таким образом, что мы считаем, что не только это дело нужно для преподавания обычным школам, вузам, среднему специальному профессиональному образованию, а это дело нужно и детям с ограниченными возможностями, потому что дети с ограниченной возможностью на сегодняшний день социальные педагоги не столько в нашей республике развиты, и поэтому использование дистанционного образования, я считаю, что немаловажный фактор именно для детей с ограниченными возможностями. И еще следующее, что есть дети, которые своевременно не успели или отстали, или из-за техники не смогли обучать своевременно, но чтобы то, что он отстал, и чтобы догнать, он должен тоже дистанционно образовываться. Поэтому мы считаем, что дистанционное образование – это не компонентщина какая-то, что на сегодняшний день только это дело нужно. Это, я думаю, что постоянное явление. Но мы еще, можно сказать, столкнулись с такими, особенно при защите диссертации, столкнулись
трудности мы же не можем проконтролировать, когда вот на расстоянии вы слушаете меня, я, может, здесь шпаргале или мой какой-то ассистент шепчет мне, выше что-то подсказывает. То же самое может и происходить при защите диссертации. Эти моменты проконтролировать нам довольно сложно. И это связано, я еще раз повторяю, с связью. Для нас важность дистанционного обучения – это и повышение квалификации. Вы знаете, значит, у нас более полумиллиона педагогов, работающих в образовании, я имею в виду и в дошкольном образовании, в среднем специальном, профессиональном, школьном. Tisboy Haydarovich, mikrofoningiz o'chib qolgan. Tisboy Haydarovich, mikrofoningiz o'chib qolibdi. Tisboy Haydarovich, mikrofoningiz o'chib qolibdi, domla. Pardon. Представляете, pardon. Non kiryapmiz-da konferensiyaga. Pardon mi chiqqan? Bo'ldi, yoqildi. Pardon. Yana nima bunaqa bo'lib qoldi? 70%'dan ziyodroq, более 70% педагогов, работающих в общеобразовательной школе, это женщины. Вот в национальных семьях, здесь в Средней Азии, значит, представьте себе, значит, если такое количество женщин, она должна на месяц уехать повышать квалификацию. Соответственно, у нее дома и семья, и дети, я не говорю уже о той живности, которая есть в каждом хозяйстве. Теперь, если повышать квалификацию, она выезжает, то, соответственно, отпустить ее директор думает, а кем ее заменит. И поэтому замену найти отдельного предметника довольно сложно для сельской школы. Поэтому директор с трудом отпускает на повышение квалификации педагогов. Ну и второе, что и супруг, я считаю, он то же самое, это национальная семья. Он тоже не очень рад, что жена покидает его и уезжает. Поэтому для наших республик Центральной Азии, Среднеазиатских республик, значит, повышение квалификации дистанционно имеет очень большое значение. Поэтому я, завершая вот, небольшую, можно сказать, вступительную речь, я бы попросил, я почему определил вот несколько направлений наших участников, уважаемых участников конференции, на эти проблемы, чтобы вы уделили внимание, дали свои советы, дали свои предложения. Желаю вам успехов в вашей деятельности на научной конференции. До свидания. Спасибо за внимание. Mazmunli ma'ruzangiz uchun minnatdorchilik bildiramiz, Isboy Haydarovich. Hurmat bilan so'z navbatini Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti professori
Юлдашев Fotopoy akaga beramiz. С уважением представляется слово профессору Ташкентского государственного университета узбекского языка и литературы имени Алишера Наваи. Thank you for your lecture, our teacher. And now let's turn to give the speech for Yoldashev Fotopoy, veterinary scientist, professor of philological sciences of Republic of Uzbekistan. Assalomu alaykum. Bu pedagogika bu dunyoga insonning o'zi bilan birga kelgan, insonning inson bo'lib saqlanib qolishi, insoniyatning, kishilik jamiyatining paydo bo'lishi aynan pedagogika bilan bog'liq. Chunki insoniyat o'zlashtirgan tajribalar pedagogika orqali keyingi avlodga uzatiladi, keyingi avlod takomillashtirib, undan keyingi avlodga uzatadi va taraqqiyotni faqat pedagogikagina ta'minlaydi. Biron bir davlatning, biron bir jamiyatning taraqqiyot darajasi uning pedagogikasining darajasidan baland bo'lolmaydi. Chunki millatni, jamiyatni pedagogika tug'adi, pedagogika shakllantiradi va rivojlantiradi. Mana o'tgan juda uzoq yillar insoniyat paydo bo'lgandan beri amal qilib kelayotgan pedagogika mana keyingi bir 5-10 yilda juda katta o'zgarishga duch keldi va biz hozir onlayn ta'lim, masofadan o'qitish, masofaviy ta'lim, hatto elektron pedagogika deb turlicha nomlanib kelayotgan hodisaga duch kelib o'tiribmiz. Bitta narsani hisobga olib qo'yish kerakki, bu masofadan turib pedagogik faoliyat bilan shug'ullanish faqat pandemiya bo'lganligi uchun, COVID-19 tarqalganligi uchun emas, balki bu u tarqalmasdan ancha oldin boshlangan edi va bu bizning O'zbekiston sharoitida ommaviy ravishda onlayn ta'limga o'tishga turtki bo'ldi. Xolos, bu pandemiyaning kelishi, COVIDning tarqalishi. Mana shu mana bugungi o'tkazilayotgan ilmiy konferensiyamning nomi ham masofaviy ta'lim samaradorligini oshirishda xalqaro tajribadan foydalanish deb atalar ekan. Shu o'rinda bir narsaga e'tiborlaringizni qaratishni istardimki, bu masofadan ta'sir ko'rsatish faqat ta'limga daxldormi yoki u pedagogika degan serqirra hodisani o'z ichiga to'liq qamrab oladimi yoki yo'qmi degan masalaga e'tiborlaringizni qaratmoqchi bo'laman. Ya'ni pedagogika degani faqat ta'lim degani emas, pedagogika degani avvalo tarbiya degani, tarbiyaning ichida ta'lim bir alohida bir yo'nalish sifatida, o'rgatish alohida bir yo'nalish sifatida, ana shu uchalasi birlashganda buzilmas, ajralmas uch eshitilyaptimi? Eshitdim. Ustoz, ozgina uzilib qoldi-da, bemalol davom ettiring. Uzr so'raymiz texnik sabablar. Va mana shu jarayonni agar uchta birlashmasa Qozoqboy aka, mikrofoningiz o'chib qoldi. Nima bu? Juda ma'lumki pedagogika
hayotga odamni shaxsni ijtimoiylashtirishga xizmat qiladi. Ya'ni biz bu dunyoga kelar ekanmiz o'zimizdan jamiyatga avtomatik ravishda tayyor bo'lib qolmaymiz, balki avval muayyan darajada bilimlar tizimini, axborotlar tizimini, muayyan darajada ko'nikmalar tizimini, muayyan darajada qadriyatlar tizimini shakllantirganimizdan keyin, ularni o'zlashtirganimizdan keyin va o'zlashtirib bilan kifoyalanib qolmasdan ularni qaysi o'rinda, qaysi biridan nima maqsadda foydalanishni belgilab olingandan keyingina odam shaxs sifatida shakllanadi va o'zi yashaydigan jamiyatga moslashadi. Ana shu jihatdan qaraydigan bo'lsa, xo'p, bugungi bizning masofaviy pedagogikamiz faqat ta'lim va o'qitish bilan shug'ullanib qolyaptimi yoki tarbiya bilan ham shug'ullanyaptimi degan haqli savol tug'iladi. Ma'lumki, ta'lim yuzma-yuz olib borilayotgan vaqtda o'zidan avtomatik ravishda tarbiyaviy xususiyatga ega bo'ladi. Chunki o'qituvchi qaysi mutaxassislikdan dars bermasin, o'zining mavjudligi bilan, o'zining faoliyatining ko'rinishi bilan o'quvchilarga tarbiyaviy ta'sir ko'rsataveradi. Xo'p, bugungi kunda biz axborot vositalari orqali, axborot texnologiyasi orqali gaplashayotgan, ish ko'rayotgan vaqtimizda tarbiyaviy vazifani, tarbiyaviy funksiyani amalga oshira olayapmizmi yoki yo'qmi degan masala nihoyatda dolzarb bo'lib turadi va shuning uchun ham biz bugungi kunda masofadan faqat o'qitish maqsadidagina emas, balki masofadan tarbiya maqsadida ham foydalanishni, demakki o'zimizning ishimizni ana shunga qarab qurishni hisobga olishimiz, shuni ko'zda tutishimiz kerak. Shaxs ijtimoiylashuvi uchun 3 ta bosqichni bosib o'tish kerak bo'ladi. Birinchi bosqichni identifikatsiyalashuv deyiladi. Ya'ni el qatori odam bo'lish. Ikkinchi bosqich individuallashuv deydi. Ya'ni endi o'zining alohida shaxs ekanligini his qilish. Uchinchi bosqich personallashuv deydi. Endi bu boyagi individuallashuv bilan identifikatsiyalashuvning birligi, uyg'unligidan kelib chiqadigan bo'ladi. Nima degan identifikatsiyalashuv degani? Maktabga kelgan bola o'zining boshqa bolalar singari oddiy bir bola ekanligini his qiladi dastlab. Va umuman tarbiyaga, masalan, maktabgacha tarbiya tashkilotida ham va u ana shu odamlar bilan aralashgandan keyingina o'zining manfaatlari ham borligini his qilib qoladi va endi u individuallashuv jarayonini tuyadi. Va ana shu individuallashuv bilan identifikatsiyalashuvning o'rtasida oldin identifikatsiyalashuvda biz degan tushunchani o'rgangan bo'lsa, individuallashuvda men degan tushunchani o'rganadi. Personallashuvda esa ana shu biz bilan menni uyg'unlashtiradi va men ham kimlarningdir oldida burchliman va huquqim bor. Kimlarning ham mening oldimda burchi va huquqi bor degan tushunchaga keladiki, biz masofaviy ta'limni yo'lga qo'yayotganda ana shu jihatni hisobga olishimiz kerak. Ya'ni biz faqat bilim berish bilan kifoyalanib axborotlar tizimining darajasida qolib ketsak, o'quvchiga ko'nikma shakllantirmay qolamiz. Ko'nikma esa bu amaliyot tizimidir. Xo'p, boringki ana masofa orqali ko'nikma ham shakllantirdik deb faraz qilsak, ularda qadriyatlar tizimini shakllantirishimiz kerak. Ya'ni nima uchun men buni o'zlashtirishim kerak? O'zlashtirsam, o'rgansam kim bo'laman, nimaga erishaman, nima uchun erishaman va o'zlashtirmasam, o'rganmasam nimani yo'qotaman deb tanlov qo'ya bilish kerak o'quvchi, tarbiyalanuvchi va hokazo. Va ana shunda demak bizning masofaviy pedagogika ham ta'limni, ham o'rgatishni, ham tarbiyani amalga oshirgan bo'ladiki, bu ko'zda tutilgan pedagogik maqsad ana shunday yuzaga chiqadi. Endi g'alati vaziyat kelyapti. Pedagogik faoliyatning subyekti ham, obyekti ham, vositalari ham, sharoitlari ham axborotlar vositasiga aylanib qoldi. Endi ilgari hayot realligi bo'lsa, hozir axborotlar realligi yuzaga keldi. Va ana shu axborotlar realligining ichidan hayot realligini
ya'ni shu ijtimoiy tuzumda shu odamlar bilan intellektual jihatdan, ma'naviy jihatdan moslashib ketadigan shaxsni shakllantirish lozim bo'ladiki, agar biz tarbiyani unutadigan bo'lsak, mana shu maqsadga erisha olmay qolamiz. Va shuning uchun biz demak e'tiborimizni masofaviy pedagogika sharoitida, aynan masofaviy pedagogika sharoitida tarbiyani ham, ta'limni ham, o'rgatishni ham ko'zda tutib, faqat bilimli o'quvchi emas, balki ma'naviyatli o'quvchi, umuman odamlarning oldidagi o'zining javobgarligi, mas'uliyati va o'zgalarning haqqi, hurmatini, haqiqiy huquqini hisobga oladigan bir shaxsni shakllantirishimiz mumkin bo'ladi. Va mana shunda demak hozir biz yangi bir fanning oldida turibmiz. Axborot vositalari orqali o'tkaziladigan masofaviy pedagogika. Demak, masofaviy pedagogikaning o'z predmetologiyasi bo'lishi kerak. Ya'ni o'zi qaysi predmet nima bilan shug'ullanadi, shuni aniqlash kerak. Uning terminologiyasi bo'lishi kerak. Ya'ni o'z tushunchalar apparatini ishlab chiqishi lozim bo'ladi. O'z metodologiyasi bo'lishi kerak. Ya'ni qaysi metodlar asosida ilmiy tadqiqot ishlarini olib borish mumkin va o'z nomologiyasi, ya'ni fanga doir qonuniyatlarini tayin qila bilish kerak. Hamda praksiologiyasiga ega bo'lish kerak. Ya'ni shu masofaviy pedagogikaning qanday ijtimoiy ahamiyati borligini asoslab berish kerak. Va men o'ylaymanki, bugungi ilmiy ishlarimiz, bugungi pedagogika sohasida olib borilayotgan tadqiqot ishlarida mana shu masofaviy pedagogikaning ana shu 5 ta unsurini ishlab chiqarishga, aynan o'zbek ta'lim tizimi sharoitida bular qanday yuzaga keladi, bularni qanday qilib amalga oshirish mumkin degan masalalar yuzasidan alohida ilmiy izlanishlar olib borishga juda ham katta zarurat bor. Va men shulardan aytilganlardan kelib chiqib turib shunday xulosa bermoqchi bo'lamanki, axborotlashgan jamiyat shaxs ijtimoiylashuvining yangi axborot ijtimoiylashuvi turini paydo qildi. Unda ijtimoiy tajribani uzatish va o'zlashtirish axborot texnologiyalar vositasida axborot realligi sharoitida amalga oshirildi. Ikkinchi, shaxsni ijtimoiylashtirishning yangi turi pedagogik faoliyatning yangi masofaviy turini talab qildi va o'quvchilarga, tarbiyalanuvchilarga masofadan ta'lim berish, masofadan o'rgatish va masofadan turib tarbiyalashni bu pedagogikaning vazifalari qilib belgiladi. Uchinchi, axborotlashgan jamiyatda ijtimoiy tajribani uzatish va o'zlashtirish samaradorligini oshirish maqsadida masofaviy pedagogik faoliyatning o'ziga xos jihatlarini pedagogik ilm nuqtai nazaridan alohida o'rganish lozim. To'rtinchidan, ushbu pedagogik fenomenni tekshirishda masofaviy pedagogik faoliyatning amaliy jihatlariga ustuvorlik berish maqsadga muvofiqdir. Beshinchidan, jamiyatning axborotlashuvi kuchaygan sharoitda tarbiya, ta'lim hamda o'rgatish jarayonlarini uyg'unlashtirish lozimligidan kelib chiqib, yuzaga kelgan yangi pedagogik hodisani masofaviy pedagogika tarzida atash va uning pedagogika ilmidagi yangicha yo'nalish ekanini qayd etish maqsadga muvofiq bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Rahmat ustoz, mazmunli va dolzarb mavzudagi mavzungiz uchun. Menimcha ilmiy tadqiqot ishlarini olib borayotgan ta'limdagi islohotlar bo'yicha ishlayotgan izlanuvchilarga juda katta yo'nalish bo'ladi bu mavzungiz. Hurmatli ishtirokchilar, ustozlarimizga savollaringiz bo'lsa, chatda yozib qoldirishlaringiz mumkin. Navbatdagi so'zni Hindiston davlatining tadqiqot va rivojlanish uchun xalqaro muhandislik jurnali muharriri профессор Tushar Ramsangoliga beramiz. Слово предоставляется редактору международного журнала для исследований и разработок в области инженерии Индии Tushar Ramsangoli. Thank you for your great speech. And now let's turn to give the speech Professor Tushar Ramsangoli, editor of the International Research Journal of Engineering and Development.
Please start your speech, Mr. Hello. Professor Tushar. Yes. Hello. Yes. Am I audible? Yes, you may start your speech. Yeah, sure. Thank you, sir. I am Professor Tushar Ram Sangole. I am from Maharashtra, India. Okay. First of all, I would like to thank organizers for giving me this opportunity to speak in front of you. Also, for collaborating with IJRD for publishing the articles. I am privileged to see the participants from all over the world in this pandemic situation. Education in pandemic. Everybody knows that situation is tough all over the world in this COVID era. As we all are aware about the situation, it is very challenging to make ourselves educated, but organizers created a good platform to share the knowledge. One of the most important elements of strengthening our nation's economy is education. Basically, every economic improvement will make depends on having a well-educated system. Now, in this era, what we are facing is the biggest challenge of learning, and that is through distance. What distance education or what distance education is? Distance learning is a form of learning that allows students to study in the comfort of their own home or from anywhere in the world. The point is, you are not bounded by a classroom and a schedule you have no say in. Like you can study at any point of 24 by 7 schedule of your clock. You can get all the materials available through all the online platforms. But there are certain challenges and certain outcomes are also there that we should be aware of to get this education. Now, what are the challenges in this pandemic situation? First one is insufficient digital infrastructure. Now in India, we are facing very much of crisis due to COVID, and also due to population, don't have much crowd that is very much educated for this digital marketing or digital education. So that is the our first issue, that is insufficient digital infrastructure. Like we do have our infrastructure, but so at some point of we don't get that much of infrastructure. Then there are technical issues, like there are many villages across the country through where we can't reach through this coverage or internet these facilities to get this distance learning platform. Then limited social interaction is also there. Then lack of motivation. Hello. Hello. Am I audible? Yes, yes, we are hearing you. You can continue your speech, please, sir. Yeah, sure. Yeah. Then most of the time, what happens is we do have many languages in this country, but the platform where this material is available is only in one language. So language of the course is also a challenge for learning. Then some students being left behind due to this technical issues, the students get behind. And last one is discipline, because when someone gets in front of you, it can be get discipline. But when all the students are away from you and are all at home, then this is the most biggest challenge, that they are not in a discipline, that won't be able to make them available at one time. And to make them all these situations for these drivers of online education growth in India, and acceptability of online education in India is growing at an exponential rate because of the following factors. First one is internet penetration in India. As we are lag behind the technical reasons like internet and all these things, but day by day today, due to various companies, we are getting penetrated for the internet in all over the India. Online education, what does is it saves money and time. Like we don't have to present over like personally. Like in this conference, also we are from different countries, but we are bounded by a platform. So that saves our money and also time. Then ease of doing courses for working professionals. Like many professionals are there who can do the online courses so that they can get themselves educated more than enough. Then many initiatives have been taken by the government of India to make India as a digital one. Then gaining recognition from the employer. This is also a very good platform of online education that employers can
recognize their good employees also. Then why we should do all these things? Like online education. Online education can change the whole future scenario in the education if it can be implemented in joint collaboration with industry, universities, and government. Drastic changes in course curriculum are required to bridge the gap so that the students are industry ready after getting pass out. Education process needs to be changed by making it more practical with the use of technology. Also, course should be designed in different language to increase their reach and more opportunities for youth of rural India. Many innovations are required to design ways to increase the social skills of online learners. This is why we should go with these online procedures. And to get this our knowledge better and better, we also have a simple solution like we should do the research. If we are much away from this like facilities of internet and all these things, there is a solution that we can do research and make it available to the globe. Now the question is how we will make it available to the globe. So we all know that research is a simply systematic and refined technique of thinking, employing specialized tools, instruments, and procedures so that the next generation will get different types of innovations or innovative infrastructure so that it will be easier for them to get educations very early and in a good manner. And for that, research is very much mandatory. Although we are not able to get in touch with this online platform, but at offline platform also we can do this research. But the main motto is to make this research available to all the globe. Then how we will be make available our research to this globe? So for that we need to publish our articles. Then why you need to publish your articles? Because or why you want to publish your work? Is it new and interesting? Is it a current or a hot topic? Or have you provided solutions to some difficult problems? And are you ready to publish at this point? These 3 to 4 points are there you should think or you should work on before publishing any of these articles. If all the answers are yes, then start preparing for your articles. Then publishing your articles, it doesn't mean that you keep it on Google. You need to publish in a reputed journals, in accredited journals, which will be having a good impact factor, and it will publish your articles through all the globe in all the platforms, and you will get all the indexing agencies. The journal should be peer reviewed so that all the your reviewers will get to know that this article is very good and you can publish it. The next important part of the journal comes is impact factor. So impact factor is the thing by which you will judge the journal's quality. So the wherever the journal impact factor is good or more, the journal is at higher level. So whenever you publish the papers, you should choose the good impact factor journals. Then next one is plagiarism. Plagiarism is equals to the copied material. Like you should not copy paste any of this material in any manner. Otherwise, there will not you will not be able to publish these articles in any of the journals. Then in the end, I just wanted to conclude that whatever we do in our education should be available to all the globe as the process of learning won't stop. As we have created some milestones, then from that any other person can go further. And this process will be continued if we will keep on publishing our work. This way, in this way, I will conclude my speech, and I just want to say a few things that I belongs to a journal, International Engineering Journal for Research and Development. It is peer-reviewed, multidisciplinary international journal, and its impact factor is 7.169. You can check it on website also. I will just put all the details in the chat box, and you can connect us at any time of like 24 by 7. You will get a reply within 1 or 2 hours, and you will be very benefited by publishing with our journals. You can also collaborate for all the future conferences also, and you can get published all over the globe.
Thank you. I will just put all the details with this message. Thank you, sir. Thank you, sir, for your great speech. We will thank you for your speech. Okay. Thank you. Thank you. Hurmatli mehmonimiz o'z ma'ruzalarida masofaviy ta'lim haqida qisqacha ma'ruzani qisqacha mazmunini aytadigan bo'lsak, masofaviy ta'limda hozirgi kundagi eng asosiy ta'limning asosiy mohiyatidan biri bo'lgan bu asosiysi o'zagi masofaviy ta'limni. Bu pul va vaqtni tejash haqida gapirdilar. Undan tashqari maqolalarni masofaviy ta'lim haqida va undan o'rganilayotgan ta'limlar haqida o'z maqolalar haqida jurnallarda chop etish haqida ham gapirdi va undan tashqari biz ko'rishimiz mumkinki mavzudan plagiarism deydi, ko'chirmachilik san'ati, ya'ni ko'plab joylarda e'tibor qilishingiz mumkin, ko'plab odamlar maqolalarni vaholanki o'z mavzularida ko'chirmachilik san'ati ham rivojlanib ketganligi haqida to'xtalib o'tdilar. Rahmat. Hurmatli ishtirokchilar, bugungi konferensiyamizga kelib tushgan maqolalar Hindiston davlatining professori Tusharram Sanguli yordamida xalqaro bazalarda indekslanadi va doim beradi ishtirokchilarga. Bugungi konferensiyamizda Hindistonning Goa universiteti dotsenti Sanjayan janoblari qatnashyaptilar. Hozir hurmat bilan so'z navbatini ularga beramiz. С уважением предоставляем слово доценту университета Гоа, страна Индии, Санджаян. Good morning, dear Sir Sanjayan. Sanjayan, working as an assistant professor in education, Dr. Dada Vaidya College of Education, Goa University. Please welcome. You can start your speech, Mr. Sanjayan. Okay, thank you. Hello, sir. Yeah, yes. Good morning, all of you. Assalamu alaikum. So this is the second time for addressing in Uzbekistan. So 2 years back, we have a program in Westminster University in Uzbekistan. So in pandemic, this is a very relevant topic, role of digital literacy and the cyber wellness in distance and remote learning. So let me share some of the insights, how we integrate the concept of digital literacy in teaching and learning in pandemic. So actually, this is a national community project. The name of the project is Project Cyber Wellness for You. So that's the project, because as part of the UNESCO program, the creating cyber wellness among youth, students, and teachers, that's very important nowadays. So this is the implementing agencies multiple, and the main intention of this project, which we started in January 2021, the main intention is for creating cyber awareness and the geographical reach in Indian subcontinent. And these are the target beneficiaries, like Indian children learning in schools, colleges, universities, and along with the parents also. So we already given training for school children, teachers, university teachers, university students, college, youth forums, and the residential association, because lot of crimes, the cyber crimes and cyber bullying, which scams which happens in digital plethora, especially in pandemic, which are increasing day by day. So we have to mitigate such type of issues. We have to give the right kind of digital literacy for people. That's the main intention of this community project. And what project description?
the effective use of cyberspace, because you know that the cyberspace is the cornucopia, the gallery of knowledge. So how can we use effectively in education, especially for the teachers? We have a lot of teacher authoring tools, the artificial intelligence, the robotic tools and digital tools, which are available in cyberspace. So how we can effectively integrate in education? That's the main content of this project. Then we have the protecting your kids online identity. That's very important because lot of scams and trap. So many things happens in online learning. So we have to ensure the quality of online learning or the protection of kids' online identity. Because according to the government records, even I'm also working with Ministry of Higher Education. So we collected the data. So many children are do with these kids online the identity. Lot of problems they are facing. Then the virus and scam protection, cyberbullying and etiquette, securing mobile devices and the computer, password guidelines, interaction with strangers online. So these are the things which we teach the students and teachers. Then who our initiators, supporters and the partners? The current status, actually it is a self-funded project, and in future we will apply for UNESCO and the Ministry of Education and IGRDI and APF. We already applied to the government, and we will host the first national conference on digital literacy in Goa in December 8 and 9. So because that is our intention, we are inviting all resource persons come volunteers for this program. Then how we implement this project in throughout India? So giving awareness sessions. The awareness sessions will be handed over by resource person come volunteers, including dean, faculty of education, then assistant professors, associate professors, teachers, B.Ed students and M.Ed students, even the graduates and postgraduates. So they are, we have given specific training for culminating our concepts. So these are our RPs include deans, professors, teachers, lawyers, policemen, postgraduate and the university graduate students from all 28 states and union territories. Then this is the plan of action, the role of resource person come volunteers. So they will teach at least 30 minutes in respective institutions. And this is the duration of the project. It's a 6 months project. Then number of sessions to be handled by each RPV, 5 sessions, 1 session per month. And the mode of teaching, online, offline and blended, hybrid. Then these are the learning material. We already provided the whole learning material for them. Then medium of instruction, regional language, because you know that the different language monocular, the language variants in India. So preferably the regional language and English also we use. Then the responsibilities of resource person come volunteers. They have to handle cyber awareness sessions, and these are the target audience from college, school, resident association, youth clubs and self-help groups, the women group. Then after the implementation of 5 classes in schools or colleges, we will collect the reports and the photos and the screenshot. Then this is the follow-up schedule. Virtual meeting powered by Google Meet will conducted every month in order to check the progress or the tribulations or intricacies faced by the resource person come volunteers in order to designate the concept of digital literacy and cyber wellness.
Then a follow-up meeting is always there in order to guide them. Then these are some of the updates. And even we already provided the PPT, the 30 slides we prepared, but they can change according to your states and according to the level of the students, because it's a simple PPT, but if it used in primary level or the secondary or tertiary level, they can change according to their use. Then these are some of the funding opportunities. We already got some grants in order to organize the national conference in India. Then these are some of the photos which we have taken, some of the RPVs in offline session in according to the COVID protocol in Goa. Then this is another online session which taken in some other states. So these are the main intention of this project is to create digital literacy and cyber wellness in remote teaching or the collaborative learning aspects. So thank you. You have any questions, please? Thank you for your speech, dear professor. Hurmatli ishtirokchilar, savollaringiz bo'lsa berishingiz mumkin. Men professorimizga tarjima qilaman. If you have a question, you can give and ask from our professor. Thank you, teacher. Thank you, professor. Ma'ruzalarni professorimiz Sanjayni ma'ruzalaridan qisqacha mazmunni aytadigan bo'lsak, online tarzdagi, ya'ni online hozirgi kunda juda ham ommalashib ketgan online ta'lim tizimidagi islohotlarni, ya'ni ta'lim tizimida sog'lom yondashish, ya'ni o'sha unumli foydalanish va sog'lom tarzda shu saytlardan yoki berilayotgan imkoniyatlardan to'g'ri foydalanish, to'g'ri taqsim etish yo'llarini ko'rsatib o'tdilar. Skor prezentatsiyada guvoh bo'lgan bo'lishimiz mumkin. Hurmatli konferensiyamiz ishtirokchilari, bugun Rossiya davlatining Shadrinskiy pedagogika instituti dotsenti, filologiya fanlari nomzodi Sergey Anatolyevich Nikanor konferensiyamizda ishtirok etmoqdalar. So'z navbatini ularga beramiz. С уважением предоставляется слово кандидату филологических наук, доценту Шадринского педагогического института России Сергей Анатольевич Никанорову. Сергей Анатольевич, вы нас слышите? Now let's Вы меня слышите, уважаемые коллеги? Здравствуйте. Sergey Anatolyevich, Associate Professor of Shadrinsky Pedagogical Institute of the Russian Federation, candidate of Philological Sciences. Please start your speech, Mr. Professor. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня слышно? Да, вас слышно, Сергей Анатольевич. Слышно. Здравствуйте. Здравствуйте. Рад всех приветствовать. Барно Альжуновна, вам отдельное здравствуйте. Я бы хотел поговорить о особенностях дистанционного обучения студентов педвуза. Для меня это очень актуально, но не только для меня, я думаю, для всех. Вот. Имеется в виду, я хочу поговорить об особенностях подобного обучения в условиях пандемии. Опыт работы в дистанционном режиме в течение 2 последних лет с перерывами в условиях пандемии, я это подчеркиваю, показал, что данная форма взаимодействия преподавателей со студентами в плане проведения лекций и практических занятий имеет свои особенности. По нашему мнению, необходимо учитывать то обстоятельство, что в данном случае дистанционно проводились не выборочные занятия, а абсолютно все.
Поэтому и преподавателю, и студентам, конечно, было необходимо время на адаптацию, то есть на выработку привычного, так сказать, рабочего состояния, которое позволяло бы ощущать себя максимально комфортно при во многом новой форме организации совместной работы. Наш опыт подобной работы подтверждает догадку, что дистанционное обучение нужно рассматривать, конечно, как форму взаимодействия со студентами, проводимую вынужденно в данных условиях, я это подчеркиваю. На наш взгляд, неоспоримым достоинством этой формы работы является изолированность. Друг от друга, то есть пандемии переоценить невозможно. Именно в этом заключается главный плюс обучения, проводимого дистанционно. Однако, как это встречается нередко, наряду с преимуществами обнаруживаются и явные недостатки. Вот об этом я бы хотел поговорить. К недостаткам дистанционного обучения, проводимого вынужденно, во-первых, у преподавателей, говорю, глаза студентов-слушателей, где, как известно, отражено внимание и невнимание по отношению к доносимому им материалу, понимание или непонимание сказанного. То есть слушатель может отключить изображение, отойти на время от стационарного компьютера, отследить подобные. Во-вторых, взаимообусловленными взаимодействие, на мой взгляд, можно считать техническую составляющую работы компьютера или сети интернет и возможность максимально объективного оценивания ответа на практическом занятии. Говоря иначе, во время опроса несколько может пострадать объективность оценивания ответа студента. Затруднить внесение оценки может отсутствие видимости отвечающего, что бывает вызвано техническим сбоем при подключении к сети интернет, нестабильной работой стационарного компьютера или ноутбука или телефона, обычным отключением видеоизображения выступающего. В нашей практике в процессе совместной работы в некоторых устройствах еще исчезал или деформировался звук, пропадало видеоизображение и так далее. В некоторых случаях, это нужно признать, студентов расхолаживает нахождение в домашних условиях во время занятия, рассеивание внимания при этом, что, повторимся, вызвано необычностью подобной формы работы, отсутствием времени, особенно на начальном этапе, на адаптацию. Ну и не все студенты-слушатели обладают современными техническими средствами при организации подобной формы работы. Особенно это касалось на начальном этапе, я подчеркиваю это, дистанционного обучения студентов и иностранцев, проживающих в общежитии, которые по объективным причинам не имели возможности воспользоваться необходимой техникой. Это лишь некоторые проблемы, на которых я акцентирую внимание, собственная в первую очередь. Да? Вот. Ну и вся дальнейшая работа на всех уровнях преподавания, я это подчеркиваю, направлена именно на решение этих вопросов, что при должном внимании заинтересованных лиц обязательно повлечет за собой необходимый положительный результат. Работа ведется, я уверен, что в дальнейшем мы будем говорить не столько о проблемах, сколько о решенных вопросах в этом отношении. Спасибо, уважаемые коллеги, за внимание. Спасибо, Сергей Анатольевич, за содержательную лекцию. Мы очень рады вас видеть. Спасибо. Взаимно. Участники можете задавать вопросы, оставить в чате. После пленарного заседания вы, наверное, ответите на эти вопросы. Hurmatli ishtirokchilar, bugun Pokiston davlatidan dotsent Faysal Fayaz ham ishtirok etmoqdalar konferensiyamizda. Hozir so'z navbatini ularga beramiz. В сегодняшней конференции участвует страны Пакистан Файсал Фаяз. Слово предоставляется ему. Good afternoon. Good afternoon, dear
May I start my presentation? Hello, my voice is coming. Okay, Mr. Faisal Fayaz, it's your turn, please. Please. Okay, I'm going to share my screen and then I will start my work. Speech. So my screen is visible to all of you. Dear all, my screen is visible to all of you. Yeah. You can continue your speech. Okay, my presentation today is about my research article. It's about pedagogical approaches in online distance learning according to the theme. As you know very well that pedagogical approaches in our online teaching have a lot of variety and combinations and collective things as well. But the main theme of our research conference is this, that how we can basically get the benefit through this approaches while doing online distance learning. So according to that, I finalized this topic for my research article. So pedagogical approaches in online distance learning. I'm going to start. So if we see, it's just basically the category of innovation on sciences and management. And you know very well that if we talk about before the digital era of computer science, before 1980, computer science subject was not introduced in the whole world. And timely, according to that, after 1980, the things were improved, computer become common in the world, and day by day, it's basically usage become increasing. And according to the usage and its efficiency, the subject of computer science was introduced and has been introduced in the whole world in the universities of the different regions of the world as well. Nowadays, we know very well that without computer science, without information technology, we cannot survive. And computer science is playing a vital role in our basically in our life nowadays. Reason this is the era of digital transmission, digital communication, where we are using cellular communication, mobile communication, and different things. So without computer technology, without educational technologies, it's not possible nowadays that we could continue our teaching and our learning procedure in our daily life nowadays. And we have observed this thing during COVID-19 pandemic, that when all the things were stopped and the wheel of the world becomes struck due to the basically SOPs, then this is the only way through which students and teachers can communicate to each other without going physically in front of each of them. So it means that this is the need of time. This is the main thing. It is playing a vital role in our education and learning field as well. We know very well that students have some students having introvert as well as extrovert kind of nature as well, and we have seen this thing that through introvert and through education technologies we basically get some fruitful results as well. There's some students who are very shy and they are not basically able to speak and present their work, but through this they are able to perform their work, learn as well. So if we see the learning, it's all about this thing. Learning is this, whatever you observe, whatever the surrounding in your environment, in your society, in your culture, whatever you are looking, human nature is just like this. It's inquisitive, automatically human mind ready to learn. And when you intentionally learn to ready, then obviously it's a combination of this thing, that human and the mind both work simultaneously to cater all the things whatever in front of them. So it's our observation, it's our learning, whatever we are doing, it's all about our learning and our education. And we know very well that our families lessons and moral teachings and learning as well. So all things are basically interdependent on each other, and we cannot neglect any of one of the things. But if we talk about extra learning, so it basically enhances the potential of our individuals. Reason is this, in this way we are saving a lot of resources,
There is no need to go anywhere. So some students, some parent distance learning, and in this way, basically, you can engage your student, and teachers can give some different variety of by using different pedagogical approaches to give self to learn something, and in this way, the learning procedure becomes so much better, and its result, it's all in front of us. So what is an innovation? So I'm specifically added this line. Reason is this, that if we talk about 40 years or 30 years earlier, the invention was very humans who having basically the nature of such like this thing that they are always ready to think, they are always modified to something to get some, to achieve some targets, to enhance their potential, to get confidence, to complete their targets, so that they just change everything and automatically they get the solution. So same, I'm giving one of the example here, that IBM invented the first operating system of the world, which is just operating system. But the register used that on the basic. Wi-Fi bizda muammo, gapirmasa bo'ladi. I'm audible? Yes, you may continue. Okay, I think there is an internet issue. Okay. My screen is visible? No, we cannot see your presentation, sir. Okay, I'm sharing again. Yes. We see yourself, not your presentation, man. Now I think it's visible. Yes, visible. Thank you. Okay. So it means learning, it totally depends on the basic intention, that how the person and what the human want to get. So we have a lot of example. If we intentionally are not ready to accept anything, to learn anything, to do anything, then no one can force anyone to do that thing. But through this online distance learning, we can engage unintentionally and unintentionally to our students and our educational communities to spread the knowledge and awareness, and in this way you can engage in such a way that they can learn and they can basically absorb the education in their minds. I am specifically telling this thing that all the humans are equal. It depends on this thing, that how much capacity and how much you work hard and how you consume your energy to do something. So to learn something, there is a need to do some practical work, to engage yourself. So automatically human brain will absorb that thing and you can basically get something. And if we see the cultural system, our society system, it totally depends on such like this. So I'm proceeding due to shortage of time. So innovation and commercialization. So invention plus commercialization. So Bill Gates just introduced the basically graphical user interface on the first world disk operating system, on the basically operating system, and in this way they make the things easier for the humans. And nowadays we are still using that application, and we are working and we are communicating through this graphical user interface, and we are communicating on Zoom platform. So this is the one of the example. So whatever the requirement, according to that, humans basically try to explore and find the way that how we can basically get our target and we can remove our obstacles. So invention, it's an idea, practice, or object that is perceived as new by an individual or other unit of adoption. The second perception is this, it's the use of new technology to offer a new product or service that customer wants. So obviously we have seen Microsoft Windows and some like software just like this. So innovation is the search for and the discovery, develop, improvement, adoption, and commercialization of new processes, new products, and new organization structure and procedure.
So if we see this thing, this is the basically graphical view in front of you. What is desirable to users? So innovation totally depend on these three things. I'm audible? Yes, sir. Yes, yes, sir. Okay. So these three main things are very important for innovation, and innovation totally depend on this basically inquisitive things. What is desirable to user, what is possible with technology, and what is viable in the marketplace. So whatever cellular communication through we are communicating to each other, but if we talk about 20 years earlier when the Microsoft Windows is becoming popular in the world, and we do not have Zoom platform or something like at that time, due to basically technology was not so much efficient and improved. But progressively, scientists, experts, educational experts basically worked on this thing, that how they can innovate the new things through which they can communicate, they can basically present their work while not physically present on someone place. So Zoom platform and the other technology, education technology features and apps in front of us nowadays. So characteristics of innovation, number one point is there is an object or target which is being changed. So whatever the thing we have, if we want to change, if we want to teach someone, and student is not basically getting something through formal education, so through informal we use this online distance learning system, and we can give some quizzes, we can give some other things, we can engage himself in such a way that he always ready to play games or something on this education technology tools, and in this way they can learn something. It can be product, process, or individual lifestyle and organization strategy or society culture. Innovation vary in extent or magnitude, that is degree to which one deviates from the past. So these are some of the points that I have demonstrated here. And now the difference between innovation and invention according to the basically education technologies, I have described the difference here. It's creation of new product, service, or processes. This is invention. May not be commercialized. It can be autonomous or induced, can be for economic or non-economic motivate, usually restricted to R&D culture, may bring few changes in organization and precedes innovation. So these are the basically some pros and cons of your invention. But when we talk about the innovation in our education technologies, so just the introduction of new products, service, or processes into the marketplace. So you are going to solve the problem of others, whatever you have introduced in the market, and according to that, you are innovating and trying to resolve the problem of all individuals. So this is the basically major advantage of innovation, that there is serve to humanity feature is there is to make the things easier, to solve the problem others. So these are the basically some of the back-end features of innovations. Results into commercialization, usually induced, economic motivate, spread across the organization, bring organizational change, succeeds invention. So you know very well that Apple company, Samsung company, and Alibaba.com, online shopping, whatever the thing, these are just the example of your innovation, not invention. Reason, these are the things that was introduced and was developed by some individuals and some groups who want to resolve the problem of human mankind. So due to this reason, whatever the invention was there, the other person just put their efforts to change that thing, to make the thing easier for other humans. So nowadays we are looking this thing, I'm showing you a graphical analysis in front of you, that in 2016 what happens in an internet in a minute. So you can see the numbers quantitatively here, that how many users on Facebook, Netflix, WhatsApp, YouTube, Tinder, Google, Spotify, Vine, and LinkedIn, and the other things. And you can see day by day the usage of internet and computer users are exceeding day by day. And this is the thing, that humans are having no way to survive without these educational technologies to learn something. In 2017, you can see the image, the differences in front of you in within 60 seconds, how many users basically connect on internet.
So this is the comparison of 2018 and 19. I have demonstrated here that 3.7 million search queries on Google in a single minute. And if we see in 2019, its number exceeds 3.8 million search queries. So it means day by day, the number of people are getting familiar with these education technologies, and they have no way without these tools and technologies. Reason, this is the way to improve themselves. They want to basically connect with the external world. They want to remove the barriers of social distancing or something else, and they want to communicate with anyone without any minute in 2018. But when we talk about in 2019, in a single minute, the users numbers are 1 million. So this graphical presentation I have demonstrated only to show this thing, that how pedagogical approaches in online distance learning becoming so much efficient and fruitful results humans are getting, and they basically they cannot survive without this thing, and each and every human is basically becoming familiar this thing, that this is the only way to enhance their basically potential, and in this way they can get the optimal advantage by using this educational technology. So this is a pictorial representation of 2020 in a single minute, that how many users basically learn and use these education technologies through different pedagogical approaches. So here is a slide. Technology will not replace all teachers, but teachers who use technology effectively will probably replace teachers who do not. Obviously, there is no substitution of teacher in the world. But remember this thing, that if being a teacher, we use these education technologies, tools and techniques, Bloom taxonomy and the other things, and pedagogical approaches in a different way, then obviously we can get the optimal advantage from our learners, from our users. And you know very well that all the humans having one main thing, which is inquisitive, which means that each and every human want change. Not a single person can do a same thing in the whole life. And we know very well we'll have all the basically short-term abilities and capacities provided by God, provided by Allah to us. So remember this thing, we can breathe, we can sleep, we can eat, we can take meal in a day, 3 times in a day. So these are some of the examples that again in a human's lives there is a change. So if a teacher use a different way to teach something to users, to students, then obviously through different and in this way you can get the optimal outcome of that student as well. So it's the best and efficient to teach through these educational technologies. So this is the presentation. This is the basically slide that I'm showing to you, that education 1.0, its formal teaching method in front of us. Mr. Faisal Fayaz, we cannot see your. You're all. Okay, I'm again sharing. I think there is some internet glitches due to which internet connection is basically not becoming stable. So this one is the basically I'm audible and my slide is visible. Yes, yes. You are audible, Faisal. You're all. You can see that education 1.0, this is the framework, this is the basically formal method in which a teacher is teaching and the students are learning in classroom. There is no any other tool and other things, but this is a formal method that we physically implement in our schools and in our some institutions.
So education 2.0, it's basically advancement of the education 1.0, and it's the basically era of that thing 1980 to 2000, in which basically students through some graphical presentation, statistical analysis, through some graphs, and by using some pedagogical approaches, and by showing some presentation videos, something else. Education 3.0, it is basically project-based learning. It is just like this, that collaborate with each other and they try to complete and try to achieve the target by getting something, by delivering something, by delivering and transforming some information into knowledge. By this education 3.0, and obviously it's the starting phase of your internet, starting phase of computer information technology phase. Education 4.0, that's the phase, that's the era of nowadays in which we are basically. We cannot see you and hear you. There's something wrong with your internet. Mr. Faisal Fayaz, are you here? It's internet issue. Maybe we're waiting for. I'm audible. Yes, we hear you. Okay, I'm again sharing my screen. We are hearing you, Faisal. 0.0, this is the basically current era in which we are communicating, we are sharing, we are using our cellular resources, we are using cloud technology, and there is no barrier of physical sending resources to each other. So, and in this way, basically, each and every human basically having some optimal advantage and getting some knowledge. Reason, when you practice something, that how you are controlling and working, then obviously it's a knowledge of something, it's information of something, that how it can be operated, and in this way our users and all the humans are learning. My next slide, it's about concept change. In this slide, basically, I try to elaborate that how the difference will basically exist and become in the world. So concept change from teacher-centered instruction towards student-centered instruction. If we talk about 30 years earlier, the method was very formal, that teacher delivered the lecture and students learn, and maybe there is no basically right to ask any question openly by a student. But it become changed nowadays. It's student-centered instruction, where it is encouraged to every student to ask something, to inquire something, and teacher is there to basically reply of that thing. So approach from teacher-centered instruction towards student-centered instruction, it's changed. So next point is this, from single sense stimulation. I particularly add this feature. Reason, in single sense stimulation, you are only watching, listening, and hearing. But if we talk about nowadays, through education technologies, through different tools and
pedagogical approaches. We are in multi-sensory stimulation nowadays. Our student learning and gets different things from different aspects as well, from different tools and technique. And due to this reason, its potential becomes so much good and better that the current performance of the user who is very familiar with the education technology tools and technique, its progress will be much better than the 20 years you just compare. Reason the graph is becoming and increasing day by day, and students getting knowledge. Reason in data and information becomes so much abundant in the world nowadays through this education technologies, which was not before 20 or 30 years. You can search on Google and you can ask anything. But on the other hand, if we talk about 20 years earlier or 30 years earlier, it's not become possible. I'm audible? Yes, sir. Now, yes. Okay, now the third point is single path progression. So single path progression, it's mean that you have only a formal method to learn something. You can read, write and listen something, but there is no video, no audio, and there is no variety, no MCQ, no high order thinking, no low order thinking or something else. But if we see, thing again become change into multi-path progression. Nowadays, each and every school and institution basically use this approach to deliver lecture, to deliver material, content or something else through multi and variety of pedagogical approaches. So it means again single path progression, it's become change into multi-path progression. I'm audible? Yes, sir. You can continue. Mr. Faisal Fayaz, we cannot see, hear you. Dear all, I'm audible? Yes, sir. I do not know what's happening, but I'm trying again and again to deliver the things. Okay, I'm sharing my screen. So single media, it's become change into multimedia. 20 years earlier, we just use only books and copies and some guides, something to learn something. But through multimedia nowadays, in this artificial intelligence era, in information technology era, we use videos, audios, presentation, different resources. We inquire something, we use different resources. So it means through this education technologies, our humans become, its mind progression becomes so much faster than earlier. And in this way, our students in potential so much good, which was never in the past or in the history. Next point is from isolated work, it's become collaborative work, risen from isolated work. 30 years earlier, a single student just read the book. Nowadays, we have collaborative work to complete our target, to achieve our target. So it's collaborative work where you learn different things, and in this way, extrovert and introvert nature students basically perform well in this way, and whatever the deficiencies they have, it's become over, and they can become the good survivor in the world as well. So different pedagogical approaches. Mr. Faisal Fayaz, we cannot hear you.
On my end, internet is very stable, but I do not know that how it's. Okay, the last point is from information delivery. As you know very well, in the earlier 30 years earlier, it's a simple static way that one person delivered the instruction and the other person just the students and the learners basically take that information. But nowadays, in this era, the things become changed. It's the era of exchange information anyone. So you are communicating with anyone. So this is again the good thing uh, for a humans, and in this way, humans basically learning a lot of things. So target of education, obviously, you are looking this thing that green evaluation, industry and technology, knowledge society, and innovation society of industrial revolution. After that, 1950, industry and technology revolution was spread in the world, and schools, formal universities, well, and they try to spread different degree programs or something else. Then the next phase become knowledge society. It's the phase where basically different focus group and focal groups basically introduced in the world, and they are communicating. These are the some of the experts group. You can say the gurus or something else. So it's the phase of knowledge society. But nowadays we are in the phase of innovation society, where you have different apps on your Google Play or in your mobile. Your Mr. Faisal Fayaz. We should manage our. Okay, give me last 2 minutes, then I'm going to wind up. Okay. My presentation is visible. Yes. My presentation is visible. Yes, visible, sir. Okay, so if we talk about the Bloom's taxonomy, obviously these are the phases of Bloom's taxonomy. The higher you go up, the higher your level of change by using these education technologies. So knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis, and evaluation. But now there is a little bit change in the phase of Bloom taxonomy as well. You can see the revised picture of Bloom's taxonomy. It's in front of you that after evaluation or evaluating, there is a phase of creating. It means you are going to invent and you are going to innovate something. So we are in the phase of innovation society nowadays, where we are basically colliding something, we are making mixture of something, and we introduce different kinds of products in the market as well. So after this, understanding learning in the digital age. So these are the main three pedagogy. So its concept developed in 2000 by Steve Hawke, refer to the study of well-determined learning. This approach focuses on the role of online instruction as a coach, mentor, and facilitator, and further encourage learners to become more self-directed. Okay, so after this, there is pedagogy and pedagogy phase. Participants are able to use digital tools to construct knowledge and connect with each other. They are not merely teachers or learners, but rather co-creating together in social, active, and continuous process or something like. Just like we are connecting to each other on Facebook, on LinkedIn. So these are the basically that phase. Now the cybergogy. The term self indicates that is something to do with cyber or the internet, and indeed it focuses on helping adults learn effectively in a virtual environment. It allows learners to engage in learning through three main domains, including cognitive, emotive, and social aspects. So these are the main things through which we are basically learning through different pedagogical approaches in this phase.
So this is digital age learning ecosystem. It's in front of you. Sense of community, essential questions, captivating digital content, assessment for learning, multiple technology tools, differentiation and accessibility, supportive classroom environment, engaging instructional strategies. So these are some of the basically things through which we are basically nowadays learning, and our student is getting through these things. So pedagogy and pedagogy and cybergogy, it's little bit similar, and you can say same like this. Pedagogy, it's children learning elements guided by instructor or teacher. Teacher do evaluator standard curriculum set by societal needs. Why motivation in this pedagogy phase? Andragogy, it's adult learning. It's independent study. Whatever you are reading by exploring anything. So our young community, young learners basically doing a lot of effort on andragogy, where they are just always on mobile phones and exploring different things. And cybergogy, it's in front of you. It's online learning where you are always ready to learn different things, different phases. So these are the basically web technologies. 1.0 lectures and memorization, 2.0 internet enabled learning, 3.0 knowledge products producing education, and 4.0 is innovative producing education. So the main things, we are in 4.0 phase, where pedagogy, pedagogy and cybergogy is being implemented completely in the whole world nowadays. So Bloom taxonomy for iPods. This is a graph I am showing to you, that how we can basically cover each and every phase of Bloom's taxonomy and what kind of tools we use according to its parameters. So remembering, so for these, there are different tools are here. For understanding, I have mentioned some tools there. Applying some of the digital tools I have mentioned, which are specifically designed and try to cover the Bloom's taxonomy main feature from these tools. And this is the basically your Bloom's doc. So in which redefinition, substitution, augmentation, modification, and it's a lot of details in this picture. You can see that every digital tool having some specific parameters and purpose as well. And according to that, it was introduced in the world to cover, to engage, or to use all pedagogical approaches in educational technologies. So again, this one is the basically diagram that I want to show you, that how parental learning environment you can engage through this education technologies, through pedagogical approaches. When you engage, when you are ready, when our young learner ready to learn something, so there are some physical locations, some audio videos, some web technologies, some productivity notes are there, blogs are there. So collaborative environment, and each and everything is being tried to cover in this picture as well. So this one is the basically again lower order thinking skills and higher order thinking. Lower order thinking skills, you can see high order thinking skills. So in this Bloom's taxonomy, it is tried to cover that how each tool basically help to cover each and every aspect of educational technology. This one is the basically detailed description of learning theory. So it's not basically easy to cover due to shortage of time. I think I have taken a time, and I'm really grateful to all of you. I'm going to finish my presentation. Thank you, Dr. Hello. Faisal. Thank you very much to provide me an opportunity. I'm very grateful to you. Thank you for your clear presentation. We are so thankful for you for useful information. Dr. Faisal, can you share with us your PowerPoint presentation? Okay, Very I will share useful. this. I will share this presentation. Okay, I will send it to you. Okay, thank you very much. Thank I you will very share. much. I will send it to you. Thank you. Thank you. Hurmatli Mr. Faisal arzulardan qisqacha gapirib beradigan bo'lsak,
hozirgi kundagi onlayn distansion ta'limni kompyuterlarsiz hozirgi kunda kompyuter va internetsiz tasavvur qilib bo'lmasligi haqida ma'lumot berib o'tdilar va unga misol qilib hozirgi kunda insoniyatda qanchalik yangi applikatsiyalar yoki yangi darslik yangi programmalar kashf qilinayotganligi qanchalik ahamiyatli ekanligi haqida ham gapirib o'tdilar. Unga misol qilib biz hozirgi kundagi ma'lumotlar yoki informatsiyalar deydigan bo'lsak, informatsiyalar juda ham kerakligini bu boya biz yillarda internetda qanchalik odamlar uni qidirishgan, ya'ni search berishganligini ko'rishimiz mumkin. Internetda foydalanib 2018-yilda misol qilib aytishimiz mumkin, Google'da 3.700.000 ta odam qidiruv 1 minutda qidiruv bergan. Ya'ni qidirishga muvaffaq bo'lgan. 4.300.000 ga yaqin YouTube'da videolar ko'rishgan 1 minutda. Bu esa 2019-yilga kelib 200.000 taga ortadi. 4.5 millionta YouTube'da odamlar qidirishgan bo'lsa, 2020-yilga kelib esa 4.700.000 ga chiqadi. Bu Google'da ham ko'rishimiz mumkin, 4.100.000, ya'ni har yili 200.000 nafar odam har minutda Google'da yoki YouTube'da kerakli ma'lumotlar qidiradi. Ya'niki Mr. Faysal aytganlaridek, ma'lumotlar yoki yangi applikatsiyalar, yangi kitoblar, yangi darslar kerakligi, yangi kashf qilinish kerakligi haqida ham gapirib o'tdi. O ta'lim tizimida oldin ketma-ket kelayotgan islohotlarga o'zgarishlarni kuzatishimiz mumkin. Oldin kompyuter, oldingi darslarimiz alohida usulda, ya'ni individual tarzda bo'lgan bo'lsa, hozirgi kunga kelib birgalikda jamoa bo'lib ishlash tarziga ham o'tildi. Va ko'rishimiz mumkin, undan tashqari ma'lumotlar oldin yetkazib berilgan bo'lsa, informatsiyalar, ma'lumotlar. Hozirgi kunda ma'lumot almashishga ham o'tganligini ko'rishimiz mumkin. Rahmat. Qiziqarli va tahliliy ma'lumotlar uchun janob Faysal Fayazga minnatdorchilik bildiramiz. So'z navbatini Rossiya davlatining Belgrad Milliy tadqiqot universiteti dotsenti, pedagogika fanlari nomzodi Kralevetsskaya Yelena Nikolaevnaga beramiz. С уважением предоставляется слово кандидату педагогических наук, доценту Белгородского государственного национального исследовательского университета Кралевецкой Елене Николаевне. Let's turn to give the speech Kralevskaya Yelena Nikolaevna, Associate Professor of Russian State Belgrade National Research University, candidate of Pedagogical Sciences. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Здравствуйте, рада приветствовать вас. Очень рада участвовать в вашей конференции на такую актуальную и важную тему. Сейчас я запущу презентацию. Так, я хочу с вами поделиться своими мыслями на вопрос подготовки цифрового педагога в современном вузе. То, что мы с вами сегодня живо обсуждаем, насколько нужно быть педагогом цифровым. Мы понимаем, что цифровая педагогика сегодня это очевидная реальность, которая очень прочно уже заняла позиции в пространстве образования. Она сместила акценты с личного физического взаимодействия на интерактивное, персонифицированное, конструктивистское взаимодействие в информационной среде. Такие факторы, как новые информационные технологии, цифровая среда, новые требования к экономике и кадрам, новые цифровые обучающиеся наши дети, да, также пандемические риски, они, конечно, безусловно, оказывают влияние на интенсивное построение цифрового образовательного процесса. Он, в свою очередь, требует существенных изменений в навыках, в стилях взаимодействия педагога и обучающегося, новых образовательных моделей в контексте цифровых и сетевых технологий. В связи с этим современный учитель, конечно, должен уметь быстро изменять подходы к обучению, учитывать цифровые возможности школы, открытых интернет-ресурсов, анализировать образовательное поведение ученика, его запрос на новое знание, навыки, компетенции на основе интересов, потребностей и особенностей. Цифровая педагогика, она, конечно же, неизбежно требует преобразования обычного учителя в цифрового учителя. Поэтому мы говорим сегодня о цифровом педагоге. Это такой представитель новой цифровой экономики, который владеет знаниями, умениями, навыками безопасной работы в сфере цифровых технологий, реализующий ИКТ-компетенции и систему их передачи новому поколению.
Цифровой педагог, на наш взгляд, это специалист, мыслящий по-новому, ставящий и реализующий новые задачи в своей профессиональной деятельности на основе цифровых технологий и инструментов. Это ведет, конечно же, к изменению и системы ценностей, и мотивации, к необходимости овладения новыми профессиональными компетенциями и способами деятельности нового педагога. Массовое внедрение цифровых средств требует серьезных изменений в подготовке нового цифрового педагога в ВУЗе. В процессе профессиональной подготовки будущий цифровой учитель должен освоить новые виды деятельности, которые основаны на принципах цифровой дидактики, методы и приемы обучения, которые появляются в среде сетевой образовательной коммуникации. Чтобы не находиться в догоняющей позиции, будущему педагогу в процессе обучения в ВУЗе необходимо освоить не только технологию создания учебных презентаций, например, да, то, что мы умеем делать, навыки работы с интерактивной доской, но и вступать в научные, методические, допустим, коллаборации с коллегами по всему миру, то, что мы с вами сегодня делаем, выступать в роли агрегатора, собирающего лучшие ресурсы для своих учеников, работать с текстами, для которых характерна гипертекстуальность, синтез мультимедийности, инфографики, дополненной реальности и других элементов. То есть профессиональная подготовка будущего учителя в современном ВУЗе, она должна быть серьезно ориентирована на такую новую профессиональную траекторию, как цифровой педагог. Она актуальна сегодня в ряду таких устоявшихся профессиональных траекторий, как педагог-предметник, педагог-воспитатель, педагог-фасилитатор, тьютер, наставник, педагог-управленец, исследователь, педагог-предприниматель даже где-то. Да? И вот по мнению ряда исследователей, в ближайшем будущем будут даже расширяться и усиливаться роли педагога в цифровом образовательном пространстве, интегратор-посредник между виртуальным и реальным миром, сетевой педагог-куратор, инструктор по интернет-навигации, аналитик-корректор цифрового следа, веб-психолог, методист-архитектор цифровых средств обучения и так далее. Вот эти роли будут новыми, они появятся и потребуют расширения спектра информационно-коммуникационных технологий, которые предстоит освоить цифровому педагогу. В настоящий момент цифровой педагог и цифровая педагогика реализуют свое содержание, конечно, в дистанционном формате организации учебного процесса. Дистанционное обучение как форма организации взаимодействия между участниками образовательного процесса отличает использование ИКТ, цифровых средств общения, ориентация на реализацию информационной компетентности цифрового педагога. Образовательный процесс в рамках дистанционного обучения организует системой ИКТ-агентов. Мессенджеры WhatsApp, Viber, Telegram, социальные сети, платформы Zoom, Skype, видеоконференции, почта, безусловно, обеспечивающая взаимодействие участников образовательного процесса, ресурсы сети интернет, которые позволяют работать с гипертекстами, облачные сервисы, различные редакторы и так далее. Объединить все вышеназванные компоненты могут системы электронного дистанционного обучения, которые во многих вузах сейчас присутствуют, разработаны. Если дистанционный формат обучения стал нововведением в системе школьного образования, тогда как в системе профессионального образования он, в принципе, существовал давно в рамках заочной, очно-заочной формы обучения. И спектр вопросов, посвященных положительным, негативным сторонам внедрения дистанционного формата обучения в школах, университетах, он рассматривается достаточно широко. Однако отношение участников учебного процесса в данной форме обучения, оно остается актуальным. Мы сегодня слышали, как исследователи этим вопросом озадачены. Мы тоже не стали исключением и провели свое эмпирическое исследование среди студентов Белгородского государственного университета. Мы провели исследование в декабре 2019 года и в декабре 2020 года. Студенты находились в разных ситуациях обучения. Студенты 2019 года, они обучались в традиционном формате и рассматривали вариант дистанционного обучения лишь с точки зрения дополнительных возможностей. А уже в 2020 году студенты обучались в дистанционном формате полностью, и вот ребята имели возможность оценить для себя пользу, актуальность, положительные, отрицательные стороны такого формата.
Вот анализ результатов, представленных на диаграммах, позволяет утверждать, что за период дистанционной организации учебного процесса вырос процент студентов, которые предпочитают формат онлайн-обучения. Хотя мы видим, что традиционный формат прям вот все так любят больше, но по сравнению с 2019 годом, в 2020 декабре уже 33,4% студентов отмечают предпочтение этой формы. И оно меняется в соответствии еще с предметной областью изучаемой дисциплины. Одновременно с ростом показателя приоритета формата онлайн-обучения для испытуемого 2020 года возрастает и положительное отношение к формам, к дистанционным, интерактивным и активным технологиям обучения, как наиболее эффективным в вопросе обеспечения высокого качества образования. Однако результат исследований в общей выборке испытуемых 2019-2020 года указывает на актуальность традиционной формы обучения при усвоении нового материала, что говорит о сохранении приоритета за традиционными все-таки технологиями. Наряду с данным утверждением необходимо принять во внимание, что наблюдается снижение значения традиционных лекций, семинаров, лабораторных работ. И в исследовании 2020 года это выражено ярко. Для выявления причин актуализации дистанционного обучения мы попросили студентов определить позитивные и негативные аспекты онлайн-обучения. Студенты отметили в качестве преимущества дистанционного режима возможность заниматься в удобное для себя время, в удобном месте. Однако в 2019 году дополнительными преимуществами для студента являлись возможность параллельно получать второе, третье профессиональное образование, а также равные возможности получения образования независимо от места проживания, состояния здоровья, элитарности, материальной обеспеченности. В 2020 году испытуемые отдают уже предпочтение возможности получения обучения в комфортной, привычной обстановке, совмещению работы с учебой. В качестве отрицательных моментов онлайн-обучения в 2019 и 2020 годах студенты называют недостаток общения и совместной деятельности с другими студентами и, соответственно, с преподавателем. Исследования 2020 года анализируют недочеты онлайн-обучения по проблеме неудовлетворенности потребностей студентов в получении и закреплении знаний по специальности. Ну, итогом сравнения может стать частный вывод о том, что несмотря на осознание испытуемыми позитивных и негативных аспектов дистанционного режима обучения, актуальность онлайн-обучения среди студентов, она все-таки возросла в разы. Можем сделать выводы, что удовлетворенность обучением в дистанционном режиме 73,4% студентов в целом удовлетворены процессом обучения в данном режиме. Удобство обучения в дистанционном режиме также отмечают 82,6% опрошенных. Они оценили его удобный, но сложный. Уровень учебной мотивации в процессе обучения остается неизменным, повышается у 53% студентов. И уровень учебной нагрузки 64% опрошенных считают возросшим. Также у нас была еще одна цель – выяснить популярные и личностно актуальные траектории профессионального развития будущих педагогов. И приоритетными направлениями в рамках данного вопроса с учетом ранжирования являются педагог-предметник, мы видим в диаграмме, педагог-воспитатель, педагог-фасилитатор. И лишь 5,5% опрошенных считают личностно актуальной траекторией для себя – это цифровой педагог. В сравнении ответов студентов первых и пятых курсов, интересный такой результат, это позволяет констатировать, что траектория цифровой педагог является более популярной у студентов первого курса. Как одну из самых значимых ее отметили 35% первокурсников и лишь 20% пятикурсников. То есть цифровая педагогика для первокурсников, вчерашних 11-классников, является более привычной и принимаемой реальностью, с которой они столкнулись уже в школе. И корреляционный анализ нам также позволил установить, что траектория профессионального развития цифровой педагог имеет самую сильную корреляционную связь с траекторией педагог-предметник.
То есть будущие педагоги видят свою цифровую педагогическую деятельность, ну, прежде всего в контексте процесса обучения школьников. Проведенный анализ позволяет утверждать, что студенты в большинстве оценивают онлайн-обучение лишь с точки зрения формы обучения в университете, не связывая данный формат деятельности с приоритетной профессиональной траекторией развития. Наблюдается тенденция смещения линии предпочтений студентов к дистанционному формату обучения на более младших курсах. И в целом в современном образовательном процессе актуализируется представление о цифровой педагогике, цифровом педагоге, переход студентов, будущих педагогов к обучению в дистанционном режиме открывает спектр новых проблемных вопросов и задач по трансформации традиционного образования в рамках цифрового и смене традиционного педагога цифровым педагогом. Я благодарю вас за внимание. Благодарим вас, Елена Николаевна, за содержательную лекцию и участие на нашей конференции. Спасибо. Hurmatli ustozimiz Yelena Nikolaevnani ishtirokilari va mazmunli ma'ruzalar uchun minnatdorchilik bildiramiz. Yalpi yig'ilishdagi barcha ma'ruzalar tugaganligini va ishtirokchilarni qiziqtiruvchi savollari bo'lsa, berishlari mumkinligini so'raymiz. Savollaringiz bo'lsa, marhamat, ma'ruzachilarimizga berishlaringiz mumkin. Our lecture is over. If you have a question, you can ask the questions. Masofaviy ta'lim biz hammamizga ma'lumki, endi an'anaviy ta'limni bildiruvchi va juda dolzarb mavzu hisoblanadi. Ta'limdagi islohotlarni masofaviy ta'limsiz, kompyuter texnologiyalarisiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Bugungi xalqaro ilmiy amaliy konferensiyamiz mana shu dolzarb mavzuga bag'ishlangan edi. Barcha ishtirokchilarni konferensiyamizda faol ishtirok etganliklari uchun minnatdorchilik bildiramiz. Eslatib o'tamiz, ertaga 15-iyun kuni soat 10:00 da viloyatimiz bo'ylab onlayn sayohat qilish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Mana shu Zoom silkasi orqali mening Sirdaryom mavzusidagi onlayn sayohatga barchangizni taklif etamiz. Bugungi konferensiyamizda jami 7 davlatdan 6 nafar xorijlik olimlar, mamlakatimizdan 1 nafar akademik, 8 nafar professor, 12 nafar fan nomzodi dotsentlar, katta o'qituvchilar, ilmiy tadqiqotchi va magistr talabalar o'z maqolalari va ma'ruzalari bilan ishtirok etdilar. Jami ishtirokchilarimiz 300 nafardan ortadi. Konferensiyaga kelib tushgan maqolalar soni 150 dan ortadi va bu maqolalar Google Scholar kabi xalqaro bazalarda indekslanadi va maqolalar bilan ishtirok etganlarga doimiy beriladi. On online international scientific and practical conference with scientific articles are participating 6 foreign scientists of 7, 1 academician, 8 professors, 12 candidates of sciences, including associate professors, teachers, scientific researchers, and masters. Total amount of received articles is 150. Our participants is over 300. Thank you for your attention. Thank you for participating in our conference. So, yeah, I have a question to Mr. Faisal. Thank you very much, sir, for your. We are grateful for the time and effort you took to share your thoughts and experience. I believe we can benefit immediately from these methods. Thank you again for your presentation. So. My question is regarding to professional development system in Pakistan. So how to make teacher professional development effective and engaging? Could you tell us briefly about professional development or so-called in-service training in Pakistan? Thank you. Dear Mr. Faisal Fayaz, it was a question for you. Could you answer for this question, Mr. Faisal Fayaz? I think he's not audible.
Unfortunately, he is not here. Okay, never mind. Okay, no problem. Okay. Probably Mr. Faisal, I'll- are you here? He's not with us. Probably I will connect with him after the conference, so that I will write him a private message then. No problem with that. It's okay. Thank you, Mr. Right. Okay. Do you have any other questions for participants? Уважаемые участники, если есть вопросы, можете задавать нашим уважаемым лекторам. Hurmatli ishtirokchilar, savollaringiz bo'lsa murojaat qilishingiz mumkin. Ma'ruzachilar. Можно вопрос Елене Николаевне? Елена Николаевна? Да, я слушаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня интересует вопрос. Есть ли в Российской Федерации вузы, которые выдают дипломы дистанционного обучения и которые признаются во всем мире? Так, ну, мне сложно ответить на такой вопрос, потому что я не имею отношения там, к управленческой стороне процесса, да, я доцент кафедры, но, насколько я знаю, сейчас этот вопрос прорабатывается. И такой запрос даже в наш Белгородский государственный университет, он поступал от студентов, и на каком-то из совещаний ректор давал поручение такие программы полностью дистанционные открыть. Как раз это вот было летом прошлого года. И я думаю, что даже если пока в этом году не было, то с 2021-2022 в нашем вузе, в Белгородском государственном университете, несколько таких программ появится. Про такое поручение я лично слышала. Про другие вузы сказать не могу, но, скорее всего, это была установка министерства, да, и вот я предполагаю, что какой-то процент таких программ, он обязательно теперь уже обязан быть в вузах. Думаю, да. Думаю, да. Просто это нужно выяснять точечно в каждом конкретном вузе. Что это за программы, что это за специальности. Спасибо огромное за ответ. К сожалению, более точно вот не могу ответить по конкретным программам. Но я думаю, что современные реалии нам говорят, вузы, перестраивайтесь. Да? Цифровой век уже требует перемен. Да, да. Перестраивайтесь. Вы же мы должны обучаться дома, из дома дистанционно уже. Да, да. Ну, лично я вот веду у ваших студентов и у многих других, ребята учатся в Белгородском университете по индивидуальному плану, находясь дома в Узбекистане или в Казахстане или в Киргизии. То есть вот много таких ребят, они учатся по индивидуальному учебному плану полностью дистанционно. То есть пока нет возможности приехать. Хотят, они, конечно, очень хотят приехать, но вот первокурсники весь год отучились по индивидуальным учебным планам. Спасибо за ответ. Спасибо большое, Елена Николаевна. Всем известно, дистанционное образование это неотъемлемая часть уже во всем мире образовательного процесса. Спасибо большое. Savollaringiz bo'lsa marhamat. Assalomu alaykum. Samarqand viloyat hududiy malaka oshirish markazining direktori Ibrahim Falamjon. Menda savol yo'q. Men prosta konferensiyani juda yuqori darajada o'tganligini e'tirof etmoqchiman. Barno Alijonovna, sizga va sizning jamoangizga mana shunday ajoyib konferensiya, ya'ni xalqaro tajribalarni o'rganish, tizimda yangiliklarni o'zaro suhbatlashishga imkoniyat yaratib bergan ilmiy metodik maydoncha uchun minnatdorchilik bildiraman. Konferensiyamizga mana shu xorijiy ekspertlar qatnashgani va respublikamizda pedagogika sohasida yagona akademikni ham hurmatli ustozimiz Rustam qatnashgani ham konferensiyaning nufuzini
buni darajasini ko'rsatib turibdi. Nafaqat bu konferensiyada umuman oxirgi paytlarda biz kuzatyapmiz. Sizni rahbarligingizdagi mana shu Sirdaryo viloyat xalq ta'limi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini hududiy markazi juda ham faol holatda ekanliklaringizni kuzatib turibmiz. Bu ilmiy metodik tadbirlarda ham, ta'lim jarayonini tashkil etishda ham va o'sha hududiy markazda brendini targ'ib qilishda ham ko'rinib turibdi. Butun jamoangizga va shaxsan o'zingizga ham mana shunday bitmas, tuganmas kuch-quvvat tilayman. Hamma vaqt mana shunday bo'lib, eng yuqori o'rinlarda tizimimizni tortuvchisi, yetaklovchisi bo'lib yurishni tilab qolaman. Konferensiyani juda ham yuqori saviyada o'tdi degan fikrni bildirmoqchiman. Rahmat. Rahmat ustoz, sog' bo'linglar. Hurmatli vaqtlaringizni ayamay konferensiyamizda ishtirok etganliklaringiz uchun minnatdorchilik bildiramiz. Ustozlarga, ma'ruzachilarga alohida rahmat. Ertaga onlayn sayohatimizga taklif etamiz. Xayr, salomat bo'linglar. Благодарим за внимание и участие наших участников и лекторов. Большое спасибо. Завтра приглашаем всех в онлайн-путешествие. Thank you for attention. Thank you for participating in our conference. Thank you for teachers and lecturers. Thank you. Tomorrow we will have at 10 o'clock. We'll have at 10 o'clock. We will have a Journey. Yes, sorry. Journey. We will have it 10 o'clock. 10 o'clock. We will invite you. Thank you. Into our region in the center of the desert. Thank you. Rahmat, sog' bo'linglar. Mikrofon.